Alaikum warahmatullah. A cikin wannan bidiyon zan mana bayanin wani trading strategy da zaka iya using as a Degen trader, ba wanda ba lallai sai ka je kana chasing sabon creation ba. So me wannan shi strategy? So strategy ne wanda na kan kira shi da Degen deep strategy. Abin da yasa ban ce mai deep strategy ba because a still token din yana a matsayin Degen ne, so kuma muna so mu yi capitalizing akan wannan saurin nashi because the whole essence da yasa kowa ke epin Degen saboda me? Saboda volume, sha yanzu maganin yanzu, so shi yasa su, but mutane kuma suna hasara. To ya za a kai minimizing hasara nan? Taka shi ne muka ce akwai checklist da ya kamata a ce ka diba da yawa, but even at that in token yana farkon shigowa ne kake son kai epin ka bi shi, still akwai su parameters waɗanda a cikin Degen checklist kamar yadda ne mana sharing kwanakin baya ba lallai su yi meeting up ba a wannan stage in, but a wannan strategy din da zan nuna mana almost 80 to 90% na waɗannan checklist din duk zaka iya ka bincika su ka tabbatar da lafiya lau suke before ka yi even aping into wannan token din. To in kamar mu ci gaba, ina gayyatar yan uwa su yi subscribing to wannan channel din nawa because anan ne nake dropping videos nawa, ko kuma a Facebook, duka a Facebook nawa. So make sure ka yi subscribing sannan ka danna wannan alamun ƙararrawa so that once na dropping video za ka gani. Sannan in a Facebook kake ka tabbatar da ka yi following nawa ga profile ina nan, so ka tabbata ka yi following nawa so that za ka samu, kuma still at that akwai bidiyon da na dropping suma all related to crypto wanda za ka amfana da shi. So abu na farko da za mu fara yi shine in mun shigo Dexcreener namu shine sai mu sa filter. So akwai wasu filters da ya kamata a ce kasa domin ka tatso waɗannan tokens inda kake son kai trading a kansu. So me filter na farko shine of course za mu canza chain ɗinmu wanda shine nan all chain da ke nan. So sai ka danna all chain, of course sai ka yi selecting solana. So in kai selecting solana sai ka zo under dexes nan ma, so dexes sai ka danna shi, sai ka danna pump swap ka ne, sai ka yi scrolling. Kun gani ina moving wannan abun, sai ka scrolling. So abu na uku da za ka yi, filter na uku shine sai ka zo under market cap, sai ka danna market cap. So sai ka zo nan under less than 100,000 market cap gashi, sai ka zo less than 100,000 market cap. But so the next thing sai mu zo sai mu ce PIH din nan gashi nan kusa da market cap, wannan kenan. So sai mu danna shi. So daga wannan daga 1 hour har zuwa 7 days duk kana iya kai selecting, because abin da yasa za mu selecting up to days shine akwai tokens din da sai sun kwanta daga baya za ku ga sun tashi, wanda duk za mu iya muga misalan su in muka shiga yanzu. So na kai selecting 1 day ko 3 days, so depending on how fresh you want to, but even at that kamar da nace mana still za mu samu tokens da yawa wanda za mu iya trading a kai. So sai mu selecting a nan dai za mu selecting less than 3 days, sai ka ce 3 days. Sai mu zo sai mu ce volume. So volume za mu ce duk wanda bai da in the last 24 hour kenan, duk wanda bai da minimum 10,000 volume ba ma san shi, sai mu danna apply. Zo shi ma liquidity sai mu samai 10,000 minimum kenan, 10,000 abinda muke so liquidity token ya kasance. Sai ka zo sai ka ci gaba da ja kuma sai ka yi haka. So nan da aka danna profile din nan sai ka danna shi. So in ka danna profile abinda yake nufi duk wani wanda bai da irin su bana, su Twitter, su website da sauransu, so duk za a cire mana shi. So kun ce 20,000. So in kuka diba yanzu mun sa minimum 20,000 muke bukata, kun ga tokens din mu sun dawo 41 tokens. So yan ba abin da ya kamata a ce kayi bancin ka gama ka sa filter kai komai yana da kyau, duk token inda ka shiga ka diba social handles nasu, ka diba on-chain nashi da sauransu, duk irin distribution da sauransu, wanda su ne of course checklist inda muka ce mutum yana da time da zai gani. So for example yanzu za mu ɗauki wannan na farkon nan, kun ga yanzu wannan shi ya pop in 1 hour ago, sai mu danna shi pepper. First thing za mu fara yi sai mu diba duka waɗancan checklist inda muka yi magana akai, su top 10 holders ne, su distribution ne, da chart ɗinka sai ka danna chart nan ƙasa. So kun gani yanzu recovering yake yi bancin ya faɗo. So ya za ka nemo abin nan spot ɗin da za ka shiga kai ma a tashi da kai? It's simple. Abin da za ka yi shine sai ka using wannan tool ɗin, sai ka gashi nan wannan ɗin nan, so sai ka danna shi gashi, ka danna shi sai ka zo nan ƙasa da ya ce price range ɗin nan,
sai kai selecting nashi. So in ka danna abinda zaka zo shine sai ka je the highest point da ya je after ya migrating, sai kai placing wannan ɗinka, sai ka jawo shi ƙasa. Abinda kake nema, kana neman spot ne between 48% to 72% to 75%, somewhere there about. So sai ka zo sai ka abin nan, sai ka jawo wannan. Yanzu for example wannan 48 muka ce, sai mu ja shi haka, kun ga 48 kenan ko. So in nan shine 48 ɗinmu, sai ka samu straight line ɗinka, sai ka danna trend line, sai ka sa something like this, wannan haka. Ko da token ɗin bai gangaro ba tukunna, kana iya, if you have interest, kana ganin token ne mai kyau, za ka iya ka jira shi kaga ya faɗo kai wannan golden zone ɗin naka. So sai mu jawo wannan, yanzu mun san nan shine 48 namu, mun sa trend line mai makin, sai ka jawo, muka ce zuwa 72 to 75%, because mostly tokens in suka yi migrating zuwa, kun ga in kun lura wannan gashi highest da ya sako, lowest da ya sako shine 71%. So kun ga kenan it aligns with what I said earlier. So nan muka ce 72 to 75%, bari mu bar shi 73. Now a gaban idon ku dai gashi kun gani muna analysis din wannan token din yana juyawa which is something very powerful of course. So kun gani yanzu me nake nufi anan, yanzu wannan da muka raba shi, muka ce nan shine 48 din mu ko, nan shine lowest din mu. So abinda ake so nan cikin wurin nan ake son ka nemi entry ɗinka, cikin nan za ka yi notation sai ka nemi entry ana. So haka abin yake. So kun ga yanzu for example ya za ka yi, na mana magana psychological levels a wasu lives da muka yi. So ina ne psychological level, muka ce akwai 1, akwai 2, akwai 3, akwai 5, akwai 7, 7.5, akwai 3.5 ma akwai 10. So yanzu za ka ta'allaki da wannan, kun ga kenan me a 30,000 market cap, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 70,000. So kun ga nan da from 48% din nan zuwa nan 72% decrease da yayo kasa. Of course muna da golden zone da zamu iya cewa zamu yi perfecting entry dinmu, daga nan sai mu jira juyawa mu gani. So ina ne, kun ga yanzu juya abin nan din zai kasance ina kenan. In yanzu muka ce mu ƙara nemo 30, kun ga 30 na, kun gani nan ne 30. So bari ma mu cire wannan, in yanzu muka shige shi, for example mun shige shi a 30, yanzu haka da kuka ga yana ta juye kuma mun san abin da muka zo nema, mun ce zamu nemi from 50% to 1x. So kun ga daga nan sai mu ce for example daga 30 ko. So in yanzu mun shige shi at 30,000 market cap, gashi daga nan sai gashi muka ce mun ma yi shi nema daga nan ya zo daidai wurin da ya je last, which is 52,000. In kun lura ai, bari in canza color so that yadda za mu gane shi, yellow din nan. So kun gani wannan shine tashin da ya yi. Wannan amfanin jan wannan na farko da muka yi shine kawai saboda mu yi marking area ɗin da muke son mu shiga. Kun ga nan shine muka ce 48%, nan shine 72%, minus 48%, nan kuma ƙasa minus 72%. So muka ce tsakiyar nan muke neman entry, sai aka yi daidai da token ɗin nan ya faɗo wannan wurin. Da ya faɗo wannan wurin kuma sai ya juya. Kai ko da a ce ba a wannan second rebound ɗin ya yi ba, in kun lura muna da wani abin nan tashi da ya yi na farko ma, muka ce mu cire wannan, kun gani gashi nan tashin nan na farko a daidai wannan wurin, a daidai wannan wurin in kun lura gashi da ya zo nan farkon faɗuwar shi da ya haya kawo 72 ɗin nan, muka ce to ba mu shige shi ba da ya yi ƙasa, sai da muka jira ya ɗan fara dawowa ya taso ya tsaya a 30, daga 30 muka shiga. Kun gani ko da anan muka shiga daga 30 ɗin wannan ya kawo zuwa nan, muna da fine a complete 80 something percent. A nan wannan wurin muna da complete 80%, but remember mun ce 50 to abin nan 1x muke nema a wannan strategy in ba mu buƙatar wai mu yi access da wannan, because me mun san muna da tokens da yawa da za mu iya trading, mu ta neman wannan, muna scalping ɗin kai ba ruwanka ko da token ya tafi, kai dai dama a wannan moment din strategy ɗinka shine ka nemi wannan percentage ɗin, kuma ka san dama kana da abundant number of tokens da za ka yi ma wannan. So ba matsala bane ka ce za ka yi marin ɗin token guda ka nace mai sai ya baka access da sauransu. And kuma kun ga still wannan
bancin ya haka da ya sake dipping back at around 30,000 din kuma ya sake juyawa, because mai wurin nan psychological level ne, wasu trader suka sake shiga. So kaga in sake scalping din shi kace za ka yi a wannan stage in, because mai dama ka riga ka yi marking din territory naka na entry ɗinka ga 48 ga 72, nan ne a nan ne kuma ka nemi psychological level ɗinka ka shiga farko a nan, ya sake dawowa ka sake kai shiga ta biyu a nan, still kaga ya baka 50 na 50 na ka haɗa 1x. So shine dubarar dama scalping, ka ɗiba nan ka sake ka ɗiba nan ka sake ka ɗiba nan. So ba mai wahala bane, token ɗin zai iya reaching 1 million, zai iya reaching kaza, kai dai a wannan moment ɗin ga strategy inda ka je da ka yi kuma ka yi sticking to wannan strategy ɗin. So ina fata an fahimta. So wannan shine Degen deep strategy, scalping 50% to 1x. So ina fata an fahimta. So wannan shine misali na farko. So shin ko da yaushe zai kasance haka ne? A'a, kun ga yanzu ai da muka shigo nan, ko da muka fara wannan video din, wannan token din yana around 35,000 market cap naga. So amma me, kamun mu gama bidiyon nan, muna cikin bidiyon nan, kun ga koda daga nan 35 din ne ka zo ka ce ka shiga, yayo sama haka zuwa highest da ya je, still yana a 50%. So ba lalle za ka same shi a wai complete entry point naka ba, kai dai strategy ɗinka ka zana wannan abun ka gani, sai ka tsaya ka diba a cikin wannan golden zone ɗin naka, ya faɗo nan, in ya faɗo sai ka diba. So bari mu je mu sake diba wani token. Wannan na biyu ɗin nan, justice for wannan sunan Chinese ɗin ban san menene ba, currently yana a 59. So sai mu je mun diba, it will be assume an diba duka sauran checklist da sauransu, sai ka dawo sai ka zo under chart naka, because nan ne za ka nemi entry dama. So shi kuma wannan kun ga yanayin yadda chart ɗin shi ya kasance after migration kenan, nan ya migrating, to yana yin migrating bai yi wata ba, ya wani cilla, kun gani kamar yadda muka ce 53 shine migration point. So bai yi wani dogon dawowa ba, kawai ya tafi. So kun ga wannan tun da ya riga ya tafi, me za ka yi masa? Sai ka kyale shi, baka da kiss da shi, because bai fulfilling din condition ɗinka ba na ka shige shi. Because in kun lura daga nan ba wani just minus 20 something % yayi, ya sake ya ta tafiya har zuwa wurin 150,000 market cap, sannan ya ta retracing. So kuma ko da ka ce zaka dawo zaka bi waɗannan, in kun lura yana a nan ne, kun ga 71% din mu 72. So kun ga bai ma kawo nan ba. In kuma 48 ne muka ce muna son mu nemi 48. So kun ga dai still yana ta wasa ne a wannan ɗin. So kwata-kwata wannan dai bai fulfilling ɗin abin da muke nema ba. So in kun lura gaba ɗaya wannan wasa kawai yake ta yi. So nan ne zone ɗin da ya tashi ya abin nan, amma still at that kuma za ka iya kai scalping ɗin wani abu. So in ka je nan haka, so mu ɗauka nan shine 47 ɗin namu, sai mu dawo sai mu sa horizontal line ɗinmu. So in kai haka, so it is assume wannan shine, sai ka jawo shi, sun ga 72. So zamu ce sai mu je haka. To a nan ina ne psychological level namu? Muka ce psychological level shine stage from 1 2 3 5. So kun ga nan da ya sauko ba mu samu psychological level ba. So at 50, kun ga daga nan 50 kenan. So muna iya mu ce mun ɗibe shi daga nan. So da ya je forming wani previous abin nan muka diba, kun gani. So kun ga daga nan ɗin nan muka diba, daga nan da muka ɗebe shi at psychological level na 50 zuwa nan ma kawai ya yi mana 55%. Sai ka fita, ya sake dawowa, kana aka sake scalping ka sake shiga, gashi nan kuma ya sake tashi har ya wuce 50% ɗin ma ka sake scalping. So amma me, a wannan ba first drop bane. In kun lura example ɗin wannan ba first drop bane kamar yadda na wancan yake. Shi wannan da ya migrating ya ta tafiya ne. So sai daga baya daga can highest point din da ya zo da last retracement din da ya yi, sai kai measuring ka gani shi akwai possibility na ka sake shiga ko wani abu. But me, wannan ba perfect example bane kamar yadda wancan ya zo mana. Example din abin da muke so dama mu gani shine once ya migrating dipin din nan da yake na farko, shi muke son mu yi capitalizing. Amma wannan kun lura bai yi hakan ba, amma still at that kuma abu ne wanda zaka yi ka measuring ka gani yana zone ɗinka
kai scalping nashi. So wannan shine. So ba na son bidiyon ya yi tsawo. Kun ga dai muna da abundant number of token. Wasu ba za su yi fulfilling condition naka ba, so shi yasa dole sai ka ɗau time ɗinka ka yi following ɗinsu one after the other. So wannan shine Degen deep strategy da nake son na koya. Muna da fatar mun amfana a wannan bidiyon nawa. Sannan in akwai wani tambaya za ka yi dropping ɗin shi a comment section nawa na YouTube ko kuma comment section na Facebook. So ka manta a subscribing, a following, a liking, that's a very important thing. Shi zai taimaka ya sa bidiyon ya je ga wasu waɗanda ba followers ina bane already. So that's it. Assalamu alaikum warahmatullah.